Sustainable Development Goals. And tabaran ti dáadáa ìgbà tí Dean Faculty of Agriculture ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀, he also said something within that purview. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa SDG, that is lára àwọn nǹkan tí wọ́n ti àwọn èèyàn tí wọ́n ti kóra wọn jọ pọ̀ tí wọ́n ti jọ ní the list of àwọn SDGs. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bá ṣe máa tánṣẹ́, bá ṣe máa tán bí ebi ṣe máa lọlẹ̀, bó ṣe máa wà reduced. Mo ti kẹ́kọ̀ọ́ láti ọ̀dọ̀ wọn nígbà tẹ́mi jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ nínú ilé ìwé yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti gbáradì láti ṣàlàyé fún wa nípa bí a ṣe lè gbin ewébẹ̀ ní ọ̀nà láti jẹ́ kí a lè tán ìṣẹ́, kí ebi kí ó sì dínkù. And she's no other person other than Dr. Mrs. Idowu. Mo fẹ́ kẹ́ fún wọn látẹ̀wọ́ bí wọ́n ṣe máa wá sí iwájú láti sọ̀rọ̀ nípa climate smart vegetable production for SDG. You are welcome. I give glory to the Almighty God for this great opportunity that He has given to all of us. First, to be alive and even to be here today. So I give glory to the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Ìta fẹ́ gbéyẹ̀wò ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ wípé ó ṣókùnkùn sí gbogbo wa, ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Mo ní bàbá o, a ní bàbá tó bí wa, a tún ní ẹ tó dàbí bàbá nínú ìmọ̀ yìí. Nínú yunifásitì, ẹ rí pé àpò yunifásitì ní ọba àwọn yunifásitì. Ìkankan tí yunifásitì ń ṣe ni pé ó máa ń jẹ́ kí ọmọ ó máa dàgbà lọ́dọ̀ bàbá àti ìyá. Bá a ṣe rí ní yunifásitì yìí nìyẹn. So àwọn bàbá mi wà níbí. Ìkan nínú wọn lẹni tó pè wá jọ lónìí, bàbá Àyànwálé, Bàbá Oyèdélé, and our dean, they are our mentors, and we are growing with them. So tí a jọ fẹ́ gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí, àwọn ìmọ̀ tá a ti kó jọ nípa kíkà àti táwa gan ti fi ojú àwa ara wa rí. This issue of vegetables, we started 2011. We've been working before then, but 2011, Canadian government came in. Ìjọba ilẹ̀ Canada wọ́n bá wa dá sí bá a ṣe ń polówó bí a ṣe tí àwọn ẹ̀fọ́ tó jẹ́ iṣẹ́ ńlá ńlá tí wọ́n ń gbé ṣe lára wa àti nínú ọrọ̀ ajé tó jẹ́ pé a ò fojú sí. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé pẹ̀lú ètò yìí inú ẹ̀ láti ríra mọ́ ẹlẹ́fọ̀ọ́. Mo ti ráwọn èèyàn wa láti Ìlódè tàjọ káàkiri títí dé Òkè Ògùn, Ìgbòho la máa ń lọ, Ìlúdùn, Èkìtì la máa ń káàkiri tá a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀fọ́ ìtàdẹ̀ ti gbé. Ọ̀gá mi Professor Oyèdélé gbogbo bẹ̀ lájọ dé, òyìnbó wá adébẹ̀, a gbìn arígun tó ṣẹlẹ̀. Ohun tá a fẹ́ gbéyàwó nísìn ó ní bí ojú ọjọ́ ṣe ń yí. Bí ojú ọjọ́ ṣe ń yí, mo mọ̀ pé kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé tá a bá ní káàdìdé kí àwọn bàbá wa màmá wa kó sọ nípa rẹ̀. Oríṣiríṣi ìpèníjà lẹ ti bá pàdé ní orí akitiyan nípa ẹ̀fọ́ gbígbìn, nípa bí ojú ọjọ́ ṣe ń yí. Ojú ọjọ́ tó ń yí yìí a máa ń pè ní weather ní òyìnbó, ṣùgbọ́n tá a bá kọ sílẹ̀ tá a ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ fún bí ọdún mẹ́wàá a máa sọ di climate. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ climate kí là ń sọ? So we talk about rainfall, òjò. Ẹ máa rí pé òjò ṣégeṣège ló ń ṣe nísìn. Òjò náà ń pè ní rainfall, ṣégeṣège ló ń ṣe nísìn. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yìí bàbá wa màmá wa ẹ máa lè sọ̀gbà tó yẹ kẹ́ ẹ gbin nǹkan oko yín
ẹ máa tẹ́ bá wojú ọjọ́ tójò bá ń kójọ ẹ pé àkójọ yóò rọ̀ báyìí bọ́ ní ìlú wa ń báyìí March 1st lòjò kọ́kọ́ máa ń rọ̀ ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ sìn òjò ò ní sú ẹ kàn máa lójò tó ń rọ̀ ìgbà míì ẹ ti máa gbin nǹkan oko yín tán òjò á kàn dá August la máa ń fi ọ̀dà sí tẹ́lẹ̀ ọ̀dà ọ̀sẹ̀ August nìkan mọ́ ìgbà míì ẹ máa gbin nǹkan tán báyìí èmi tiẹ̀ tí mo fara gbá yẹn díẹ̀ òjò yẹn á dẹ̀ rọ̀ títí á dẹ̀ wo gbogbo ẹ̀fọ́ dànù á wọ́ gbogbo seeds it will wash away your seeds kí la lè ṣe nípa lè ṣe wa ìdí nìyí tá a fi wà níbí tá a bá tún wo drought yẹn ni kẹ́ ẹ ti gbìn nǹkan tán láàrin ìgbà tójò rọ̀ kójò kàn dá òní wọ́n ń pè ní drought a ti ní solution sí yẹn torí àwọn tó wá láti bíi Òkè Ògùn wọ́n ń pilẹ̀ wọn ilé ọ̀dọ̀ òjò ó dínkù sí àti rí ọgbọ́n dá sí àwọn àgbẹ̀ pàápàá àwọn tó gbin àgbàdo ìfàs ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ń yọ̀ nísìn màá fi bàbá tó yín létí díẹ̀ bẹ́ẹ̀ flooding ìyẹn ni kí òjò rọ̀ kágbàrá yalé àwa náà níṣẹ́ tá à ń ṣe ń bẹ̀ tómi fi ń yalé so a tún máa yẹ̀yẹ̀ wò a tún wo high temperature gbígbóná àlérí gbóná lórúkọ Jésù temperature is increasing actually the temperature has increased by 2 degrees centigrade ooru ṣe ó mú ooru àbí ooru ti mú sí pẹ̀lú ìka méjì ìdí nìyí tó yẹ pé ìgbà míì alótútù mú o tó bá ti ṣe ooru tún ti dé ooru ti mú sí kí la lè ṣe ọ̀nà àbáyọ wà nítorí tún tẹ̀lé ní atẹ́gùn ní ìrèké kan sẹ́yìn ìkúlé mi níbi March tó bá ti di ọwọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ máa kan lọ síbi gáàdì yẹn mo máa ń wò mo fi máa ń study ní mo tún kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn atẹ́gùn yẹn dẹ̀ máa fẹ́ àwọn ewé yẹn dẹ̀ ń fẹ́ wọ́n dẹ̀ ń kán bíi mẹ́fà ti kán atẹ́gùn ṣe pọ̀ sílẹ̀ tó ń fẹ́ mo kàn lọ mú ajílẹ̀ tí mo ti ṣe mo bá lọ kù sí lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì atẹ́gùn fẹ́ á kàn lórí kọlẹ̀ á lórí kò lè kán mọ́ so ara àwọn ọgbọ́n tá a lè dá láti fi borí gbogbo ìpèníjà yìí ni òun la dẹ̀ fẹ́ kọ́ra wa ní ọjọ́ ìní kòkòrò náà ńkọ́ we have a lot of pests and diseases now and it is unfortunate not only the vegetables. láìpẹ́ ìmọ̀ọ́kà nínú pépà ní ibi tí wọ́n ti ń gbé nǹkan ránṣẹ́ ní Èkó àwọn yẹn kọ́ wípé cargo ship wọ́n fi ń gbé ọkọ̀ ojú omi tí wọ́n fi ń gbóúnjẹ wọ̀lú láti ìlú òyìnbó wọ́n nígbà tí wọ́n bá ń padà bíi ìdá 80 ló padà sílùú wọn láì mú kankan dání ní Nàìjíríà bíi 20 sí 30 ló mú kan dání torí pé kí ni kí ọjà kankan oúnjẹ kó tó lè bọ́ sí ọjà wọn nílùú òyìnbó ó níbi tí wọ́n ti máa lọ búwò tí wọ́n ti máa mú lọ sí láàbù gbogbo n tó wà nínú ẹ̀ tá à ń pè ní content bóyá minerals bóyá vitamins ó ní iye tó gbọ́dọ̀ jẹ́ then pesticides àwọn chemical tá a fi ń kojú kòkòrò ó níwọ̀n tó yẹ kó wà ń bẹ̀ ìwọ̀n kan àwọn kan tẹ̀ wà tó jẹ́ wípé wọn ò gbọ́dọ̀ lò nílùú òyìnbó mọ́ àwa sì ń lò níbí ìdí nìyí tí mo fi gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ wa ṣùgbọ́n tó bá ń gbin ẹ̀fọ́ tó jẹ́ kókó rẹ̀ ó wà certified kìíní kan tó pè ní certification tí ó jẹ́ pé irú àwọn ọ̀gbọ̀njọ́ àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ bíi àwa báyìí tí wọ́n bá ti bá yín ṣe dá sí i tá a lè fọwọ́ gbóyà pé gbogbo tá a ní kẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe tá a sì lọ sí ilé ìyẹ̀wò wa tá a ti máa ń yẹ̀yẹ̀ bí wọ́n ṣe ń yẹ ẹ̀jẹ̀ wò lọ hospital làwa náà máa ń yẹ lẹ̀ wo bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ń yẹ wé ẹ̀fọ́ gbogbo ẹ̀ wò tá a sọ pé tá a bá ń bẹ̀ ó dára àwọn tó wà nílùú òyìnbó gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà nílùú òyìnbó wọ́n gbá oúnjẹ Nàìjíríà tó máa jẹ ṣùgbọ́n èmi ò lè pé mo wá ń lu òyìnbó kí n mọ import fúnra mi àwọn ìwé kan wà tí mo gbọ́dọ̀ gbà so kó jẹ́ yẹn tó dọ̀dọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe àyẹ̀wò tí ò bá dẹ̀ ti bá kínní yẹn wọ́n á dá padà ẹni yẹn gan wọ́n lè fìyà jẹ pé tí wọ́n sọ pé wọ́n gbé wọ̀lú ló ń gbé wọ̀lú so orí ọ̀fẹ́ ọjà yìí wà fún wa ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo kí ni bó ṣe yẹ ká ṣe
tó yẹ pé ọjà wa gan kò ní jẹ́ Nàìjíríà nìkan, a máa ní ọjà ní òkè òkun bó sì gbà pé Olúwa ṣe fún wa lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ ká wo tó tún tẹ̀lé. Now a fẹ́ wo tá a bá fẹ́ gbin ẹ̀fọ́. Lẹ́yìn tá a bá ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ ìtàn, a máa lọ sórí field, a máa lọ ṣe díẹ̀ níbẹ̀. A lè gbin ẹ̀fọ́ wa kó jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti tọ́jú ilẹ̀ wa tán, a kàn máa da ẹ̀fọ́ wa nínú kó jẹ́ pé a dà tàbí kó jẹ́ pé ó ní bá a ṣe máa ń ṣe nílà ọ̀ kó jẹ́ pé àkọ́kọ́ ti máa tọ́jú ẹ̀fọ́ wa ní nursery níbi tó jẹ́ pé ṣé bí a bà ọ̀wọ́ rẹ̀ ibì kan tá a sáṣe ní ọ̀jọ̀ láti tọ́jú àwọn èso kéékèèké. Irú ìgbésẹ̀ yìí ó dáa pàápàá jùlọ tá a bá ń gbé bíi tòmátò. Nínú tí mo ti rí, ẹni tó bá gbé tòmátò níbi oṣù kejì ọdún in the nursery, tó máa gbé ní nursery, kò kó sójò ní oṣù kejì, oṣù tẹ́ bá gbé ní nursery yẹn ó pẹ́ tán á dúró ní nursery fún bíi ọ̀sẹ̀ mẹ́fà. Láti ọ̀sẹ̀ kẹrin ẹ lè ti máa lọ gbìn, ṣùgbọ́n bí ọ̀sẹ̀ mẹ́fà ó pẹ́ tán. Then ìgbà tí wọ́n fi máa tó ọ̀sẹ̀ mẹ́fà yẹn ó ti máa bọ́ sí early April. You know, in early April it is possible that you start having rainfall, that is òjò ti máa rọ̀ ní early April. So ẹ máa lọ gbé tòmátò yín. Ṣé ẹ rí pé ẹ ti fi ọjọ́, ẹ ti tètè mú ọjọ́ síwájú. Kò dàbí kó jẹ́ wípé ìgbà tí òjò bá dé lẹ́sẹ̀ ń lọ gbin tòmátò yín. Tòmátò pàápàá jùlọ ẹ lè gbin ní nursery, ẹ sì lè gbin lórí oko. Ṣùgbọ́n ní àsìkò tó jẹ́ pé ẹ lè gbin lórí oko. Ibi tá à ń lọ máa fi hàn yín bẹ̀. Ní June a gbin ẹ̀fọ́, a gbin tomatoes. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé òjò June and July ó máa ń pọ̀. Òjò yẹn lè pọ̀ ó sì wọ gbogbo ẹ̀ lọ. Ìgbà tá a máa padà débẹ̀, àwa ń dúró pé kí ẹ̀fọ́ wa máa jáde, díẹ̀ jáde. Ẹ máa ráwọn kan tá a gbìn síbẹ̀, díẹ̀ jáde, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ igbó ló jáde, òjò ti wọ́ gbogbo tá a gbìn yẹn lọ. So tá a bá máa gbìn nǹkan, even pé o ṣe nursery, tá a bá fẹ́ gbìn ẹ̀fọ́ yín ẹni pé ẹ gbìn níbi April or tomato or ní August. But tó bá jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀fọ́ mi wọ́n kàn máa dà sílẹ̀ ní bí àkùrọ̀. Tí ẹ̀pá àkùrọ̀ náà ẹ lè gbìn ẹ̀fọ́ ní àsìkò yìí ní àkùrọ̀ torí pé òjò pọ̀, ìgbẹ́ ẹ̀rùn ni. But ní àsìkò òjò yìí, àwọn ọgbọ́n tá a lè dá sí i là ń kọ́ wa yìí. So tá a bá wá fẹ́ gbìn ẹ̀fọ́ wa ní inú nursery, oríṣiríṣi ní nursery. Ṣẹ̀pẹ́ lómi tó tẹ́ bá fẹ́ gbìn, ẹ kàn máa tọ́jú ilẹ̀, ẹ sì máa da ẹ̀fọ́ yín sí. Ẹ wá máa ṣe bí abàlé lórí àbí bí tent tẹ́ máa fi kíní ọ̀pẹ àti bàbà ẹ ṣe sà, ẹ máa fi bò lórí. Ìmíì bó ti rẹ̀ tó jẹ́ pé ó ṣe greenhouse kékeré, ibẹ̀ ló ti ń rí ìsìn. Ó tún máa lè jẹ́ pé inú bucket bíi bowl tó fẹ̀ lẹ fẹ́ ṣe sí. Tó bá jẹ́ inú bowl lẹ fẹ́ ṣe nursery yín sí, bowl yẹn ẹ gbọ́dọ̀ lu ìdí ẹ̀ bíi bowl yín lè gbẹ́ bá ṣe fẹ́ ẹ lè jẹ́ kó fẹ̀ sí, ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ dá ní ọ̀nà mẹ́rin, ó kéré tán ọ̀nà mẹ́rin. Ẹ lè lo èso gbígbóná láti fi lu. Kí ló dé tẹ́ fi ń ṣe léyìí? Ṣé rá àwọn nǹkan tá à ń gbé yìí? Ẹ̀kan wọn tó wà nínú ilẹ̀, àwọn náà ẹlẹ́mìí ni wọ́n ń mí. Nínú ilẹ̀ sire a ní ihò, a ní, we call it pores, ihò, spaces. So the spaces could be occupied by water and air. Atẹ́gùn àti omi ló wà nínú ihò yìí. Ó sì níwọ̀n tó gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. Tí omi bá ti pọ̀ jù, àwọn nǹkan tẹ́ ẹ gbìn ó máa kú. So ìgbà míì nípa tẹ́ bá fẹ́ bomi wọ́n ń tẹ́ ẹ gbìn, ẹ sì lè bomi tó pọ̀ sí. So omi tó pọ̀ yẹn á jò dànù. But ihò tẹ́ lu yẹn, ẹ máa wá cotton wool, òwú, ẹ máa fi dì kí èpè yín má máa dànù. Ṣé tí mo sọ ó yé wa díẹ̀díẹ̀? So tẹ́ bá ti ṣe
ṣe yẹn tán a wá máa gbé ìpẹ́ ta fẹ́ lò. Ìpẹ́ ta fẹ́ lò yẹn tá a bá mú ìdá méjì ní tó bá wù wá la lè fi ṣe òdiwọ̀n. Òdiwọ̀n wa lè jẹ́ kó bí owó ó dẹ̀ lè jẹ́ tó ju kó bí owó lọ. Tẹ́ bá ti mú òdiwọ̀n méjì ìpẹ́ ẹ máa wá àwa ní organic fertilizer ajílẹ̀ tó jẹ́ ti àwọn nǹkan igbó àti ìgbẹ́ ẹran àwọn ọmọ àgbẹ̀ ọ̀kan tá a ti pò papọ̀. Ṣùgbọ́n fúnra yín ẹ̀yin gan lè ṣe léyìí. Ẹ lè lo ìgbẹ́ adìrẹ, ẹ lè lo ti màálù, ẹ lè lo ti ewúrẹ́. Ṣùgbọ́n ìgbẹ́ tẹ́ ẹ máa lò ó gbọ́dọ̀ jẹ́ léyìí tó jẹ́ kó ti rà. Tẹ́ ẹ bá lo ìgbẹ́ màálù tàbí ìgbẹ́ ewúrẹ́ tàbí anything tó bá jẹ́ tútù ó máa pa ní tí ẹ fẹ́ fi gbìn. Bó jílẹ̀ tẹ́ ẹ ti gbìn sórí oko tẹ́ ẹ bá lọ da ìgbẹ́ ewúrẹ́ tàbí nǹkan tó jẹ́ tútù tó ṣẹ̀jẹ̀ kó ṣẹ̀ jáde lẹ́nu ara ẹranko yẹn lẹ́nu ọ́fíìsì ó máa pa. Torí pé kí ni kí èròjà tó jẹ́ oúnjẹ lára àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ lò yìí kó tó lè máa jáde fún ilẹ̀ sílẹ̀ àti fún gbogbo yín kó lè máa mú un lò ó gbọ́dọ̀ rà. So bó ṣe ń rà yẹn ó máa gbóná. Gbígbóná yẹn ó ló ń pa nǹkan oko. Adẹ̀tún ní báwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń lo ìgbẹ́ ẹlẹ́dẹ̀. Ìgbẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ ló léwu láti lò jù. Ìgbẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ léwu. Ṣé àpẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ ó ní wọ́ọ̀mù ó ní àrùn kan tí wọ́n sọ pé ó máa ń báyàn jà. Àrùn yẹn ó sì máa wà láàyè nínú ìgbẹ́ tí wọ́n yà. Ṣé tí wọ́n fẹ́ fi ìgbẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ gbìn nǹkan ìgbẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ yẹn ẹ ti máa kójọ kó ti rà fún bíi ó kéré tán oṣù mẹ́ta kó tó di pé ẹ lò ó á ti rà gbogbo tó wà bí àti kú kó tó di pé ẹ lò ó. Tẹ́ ẹ bá lo tútù bẹ́ẹ̀ aṣọ ń kó bálẹ̀ lẹ̀ ń kó bá àwọn tó máa jẹ́ torí àwọn kòkòrò yìí ó lè wọnú tẹ́ ẹ gbìn àwọn èèyàn á dẹ̀ jẹ́ á fún wọn ní wàhálà. Báwa lọ sọ ni pé bá a ti máa ṣe nọ́ọ̀sì mo sọ wípé a máa mú 2 portions that is ìdá méjì èpè. Ìdá kẹta ìdá kan àwa jẹ́ ìdá kan ó lè jẹ́ manure ó lè jẹ́ nǹkan tẹ́ ẹ kó bí ìgbẹ́ adìẹ ìgbẹ́ màálù rẹ̀ ilẹ̀ máa kó mọ́ ọ organic fertilizer wáyé organic fertilizer kọ́ wà láti ẹ̀ ìsàmú plantation tẹ́ ẹ lè kó mọ́. So ó máa jẹ́ 2 portions how many portions of soil? 2 portions and the manure so tẹ́ bá ti ṣe ìyẹn tẹ́ ti gbó dáadáa mọ́ nínú àwọn bucket tẹ́ ti gbé sílẹ̀ yẹn tẹ́ ti lù jí wọn tẹ́ ti fi òwú jí lẹ́ máa kó wọn sí ẹ̀ ní jẹ́ kó kú jù. Èso tẹ́ bá wá fẹ́ gbìn tẹ́ bá fẹ́ gbìn tẹ́ ò oríṣiríṣi ìṣòro wà lórí bẹ́ẹ̀ ló wà tẹ́ ìbá fẹ́ gbìn ẹ̀ máa gbìn sínú ẹ̀. So ọ̀nà mẹ́ta kò fi lè ga ti nọ́ọ̀sì àwọn bíi tó èèyàn wà sí ìmọ̀ bóyá ti ló níwò kéékèèké ìlànà irú ìpẹ́tẹ́ ti mix papọ̀ yẹn ẹ lè kó sínú ìwò bíi tó èèyàn náà ẹ kàn wá fi pápá yẹn dá fún bíi tomatoes ọ̀ ìgbàgbá àwọn èso kéékèèké tẹ máa fi sílẹ̀ ẹ̀dẹ̀ fi pẹ̀lú ẹ wá máa bomi díẹ̀ wọn ẹ ní rọ́mi sí déédéé máa fẹ́ fomi sí nǹkan oko yìí ẹ lè nà ró báyìí kẹ́ ẹ máa domi sí bó ṣe pé watering can gan lẹ́ ń lò gbogbo ihò tó wà ní nínú ilẹ̀ yẹn ló máa dí we call it irritation sir so it will block after crust tó bá ti block yẹn omi ò ní lọ sísàlẹ̀ wọn so tẹ́ bá fẹ́ irrigate àwọn plant ẹ máa bẹ̀rẹ̀ gently ẹ máa torí ilẹ̀ táwọn wí yìí èròjà lámà ní ilẹ̀ soil is a treasure Nàìjíríà láti àká soil sí àákọ̀ sí àágàdé sí àásìkòkè àádàdọ̀tí sí kí náà kò ṣe sí àpọ̀ block ní abroad soil is a treasure ẹ̀dẹ̀ máa rí àgbẹ̀ ní ó ti lo ilẹ̀ rẹ̀ fún ọgọ́rùn-ún ọdún tí ló máa dàgbẹ́ ní kó ṣẹ̀ṣẹ̀ torí kí ni ìgbogbo gbà tẹ́ bá ti gbìn nǹkan tẹ́ bá ti harvest anytime you take out any harvest you are taking out the food from the soil and you should replace it
But if you don't replace it, after a while, that soil will lose. Some people will even say it is organic. What is organic? Organic vegetable production. It's not that because you don't apply anything, it's organic. No. Because once you don't apply anything again, the pH and to click on the pH, ó máa wálẹ̀, àwọn èròjà tí ò dá ló wá máa wà nínú ilẹ̀ yẹn táwọn èèyàn máa jẹ. Láti ẹ̀ máa rẹ́pọ̀ mi ṣe ló máa rí ṣánáṣáná ilẹ̀ lómi ìdẹ̀ máa wá. Pé ẹ̀fọ́ ṣe rúburúbu kò mí pé ẹ̀fọ́ yẹn nǹkan burúkú ni wọ́n fi pè é. Ẹ̀fọ́ tí mo já síta yẹn nínú gádùn òun ti já gbogbo ẹ̀. Úgú yẹn tí ló máa ṣe wín full of water. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó kàn máa kówó tó kàn máa lé. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. So ọ̀dà gbogbo ti sọ gbogbo tó wà ní. Okay, I'll tell you. Yeah. Tí mo tún sọ́bẹ̀ ni pé fertilizer yẹn irú bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ká pè kí a tray wa tán yẹn. Ẹ máa fi sílẹ̀ tó ti jọ́ mẹ́ta kí ẹ tó wá gbé èso. Torí kẹ́míkà àwọn òkúta ó ṣe wulẹ̀ kórí màá ní ọ̀tẹ̀ fi sí organic fertilizer kan fi sí yẹn ó sì máa ní láti faramọ́ra wọn. Bẹ́ẹ̀ bá ti faramọ́ra wọn yẹn, it is a reaction and this reaction will have impact on your seeds. So gbogbo ní a ti ṣípara wọn jà wọn á ti sinmi bẹ̀rẹ̀ tó wá gbé ọ̀sẹ̀ fẹ́ gbé. So yé wa? Okay. Irú igbó tó wà lórí oko yìí bóyá lẹ̀tẹ̀ tí lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni or a new land, you just have to remove the bush or the grasses. Ohun kan tí a ò ṣe ó ní pé àìyẹ ilẹ̀ wa wò kó tó nípa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe oko. Àìyẹ ilẹ̀ wa wò. Ìgbésẹ̀ tó lè ká kọ́kọ́ gbé ó ní ká yẹ ilẹ̀ wò. Ilẹ̀ yìí kí ló wà ń bẹ̀? Èròjà tó wà nínú ilẹ̀ ó ní oúnjẹ fún ohun oko wa. Wọ́n ṣe pàtàkì sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni omi ṣe pàtàkì. Ìdí nìyẹn pé ó nira láti gbé nǹkan nígbà ẹ̀rùn. Torí èròjà yìí ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ yòrò sínú omi kí ìkókó tó ó lè fà á sí ara. So soil science, what we do ìta wa ń ṣe a máa ń ṣe àyẹ̀wò ilẹ̀. Àyẹ̀wò ilẹ̀ yìí ó wọ́n díẹ̀ ṣùgbọ́n ìjọba ló yẹ kó ṣe tó pọ̀ níbẹ̀. Oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n dẹ̀ fi gbà ṣe àyẹ̀wò ilẹ̀ ṣùgbọ́n ilẹ̀ yíyẹ̀wò ó tún wà lọ́wọ́ ẹni tó lóko àti pé èlò lẹ́ní láti fi ṣe àyẹ̀wò ilẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ṣe àyẹ̀wò ilẹ̀ yìí ọkàn yín á balẹ̀. Mo ní àgbẹ̀ kan lọ́wọ́ ń sìn tó jẹ́ pé Britain náà wà wọ́n ń gbin tòmẹ́tò àti àwọn nǹkan míì níbí báyìí. Ṣé wà pé ìgbà tó ń sọ iye tí wọ́n ti sọnù? Tó bá jẹ́ pé oko kéékèèké nìyẹn sì ń ṣe àní pàdánù o. Tó bá ń sọ nǹkan díẹ̀ níbẹ̀ kò ní mọ̀ lára. Ṣùgbọ́n tó ní hectares of land tó kàn wá gamble trial and error pé owó ewu ló wà. So ilẹ̀ tí yẹ̀wò is very critical. So a máa gbà yín níyànjú and now that you are in group we are ready. My dad is also there, Professor Yedele. We are from the same department, soil science. So we are ready to assist in that capacity. Àwọn nǹkan tá a máa ń yẹ̀ wò bí àwọn dókítà ṣe máa ń yẹ tiwọn náà wò làwa náà máa ń yẹ tiwa wò. A ní àwọn nǹkan tá a máa ń wò bá ṣe máa ń yẹ ẹ̀jẹ̀ wò soil náà ní ẹ̀jẹ̀ tẹ́kọ̀tà bá ti lè wò inú ẹ̀jẹ̀ báyìí sọ pé the life of flesh is in the blood. So that's why dókítà bá ti yẹ ẹ̀jẹ̀ wò wọ́n mọ many things nípa ara ẹni yẹn. Àwọn kan pàtàkì tá a bá ti lè yẹ̀ wò báyìí àti mọ bílẹ̀ yẹn ṣe rí. So mi ní dàyín láàbù nípa gbogbo yẹn. Addition of pesticides. A ní àwọn chemical kan tó yẹ pé ẹtẹ bá ti mix pẹ̀lú oko yín ẹ̀fọ́ yín ó tún máa jẹ́ kó lè torí pé ẹni táwọn èèyàn bá gbé nǹkan àwọn kòkòrò adéwà wá jẹ́ bọ́tẹ́ bá ti gbó mọ́ kò ní sí. Jẹ irú ìgbàgbá àwọn irú ẹ̀fọ́ tó wá ń ta yẹn ògùn mọ́. Ìgbà míì tẹ́ ẹ bá gbé ó lè pẹ́ kó máa lọ bíi
3 weeks kó tó jáde but ẹ bá ti lè nígbà téèyàn fẹ́ pa ẹ̀gúsí tẹ́ ẹ dà sínú bóòlù tẹ́ kàn fomi wọn overnight di àárọ̀ ọjọ́ kejì ṣe máa ti fa omi yẹn mu á ti wú so kíákíá tó máa ti gbé dé bá ti gbé báyìí kò lè àárín ọ̀sẹ̀ kan ó máa bẹ̀rẹ̀ sí jáde ìyẹn là ń pè ní breaking dormancy then tá a tún máa ṣe mixing it with sand or ash irú èso tó wà ń ta yẹn oríṣi èso méjì ló wà ń bẹ ẹ̀fọ́ àbáláyé tẹ̀tẹ̀ àbáláyé àti ìgbà ògùn ṣe é pé wọ́n kéré so tẹ bá fẹ́ gbìn wọ́n pàápàá ògùn yẹn tẹ bá fẹ́ gbìn wọ́n tẹ bá kàn fọ́n wọn ó pọ̀ sí kọjá pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kàn máa dà síbì kan a máa kọ́ wa lórí oko tẹ bá ti mix ẹ̀ pẹ̀lú èpẹ̀ ó máa jẹ́ kí tàbá wa ń ṣe kò ní fún wa ní wàhálà ṣe we encourage àgbà wa níyànjú ẹ̀fọ́ yín tẹ bá ń ṣe ní plot irú bí báyìí sí bí báyìí ẹ máa wọ̀n irú tá a ṣe sí bí báyìí bí 1 meter 1 meter is when you take 2 steps 1 2 so from here to that place is about 1 meter and if you move down it depends on dálé bí oko yín ṣe bílẹ̀ oko yín ṣe rí tẹ bá gbé gbèsè mẹ́fà 3 meters nìyẹn tẹ bá gbé méjìlá 6 meters nìyẹn ìyẹn ni 1/6 that's 6 square meter so irú yẹn ó níwọ̀n ẹ̀fọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ gbé sí ó níwọ̀n ajílẹ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ lò so with that ẹ máa lè precise because now we don't need to waste things even èso kò yẹ ká waste ẹ̀ fertilizer kò yẹ ká waste ẹ̀ so when you are using things precisely as they are expected to be you make money and your cost of production will be minimal so that's what we are saying about that. Then apply for auditors from our studies a rí pé 6 square meters yẹn ike ọ̀dà oní 4 meter yẹn bí 4 liters tó bá jẹ́ poultry manure lẹ́fẹ́ lò ẹ̀kàn wọn ẹ̀fún ẹ̀ ò lè máa fọ́n sí 1/6 yẹn tẹ́ bá ti fọ́n sí ẹ wá máa kọ́ mọ́lẹ̀ yẹn ẹ máa kọ́ wọn nígbà tí ẹ bá gbin ẹ̀fọ́ yín tán tó ti jáde ẹ wá lè tọ̀ ọ̀pẹ pẹ̀lú urea bọ́tí tá a rí ni pé urea lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹlẹ́fọ̀ọ́ ń lò that's why ẹ̀fọ́ pàápàá ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ ewédú jọ́ kejì báyìí táwọn ẹlòmíì bá ti rà ó ti ń du omi ó ti ń rà tàbí kó lè ẹ̀ ti máa jábọ́ ẹlòmíì àti ẹ̀sìn tó bá ṣe ló máa dúdú ẹni ìdí urea kan kò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù èròjà tí ohun oko tó nílò jẹ́ 17 mẹ́tàdínlógún urea ẹyọ kan ni nínú mẹ́tàdínlógún sẹ́gbọ̀n kan nínú ẹ̀ nitrogen kò lè ṣiṣẹ́ calcium so gbogbo èèyàn náà ní àníwọ́jú ẹ̀ bá lọ́pọ̀lọpọ̀ kọjọ wíwọ́jú rí kojọ kan ẹlòmíì tó bá lówó díẹ̀ supplement ló máa fi gbéra whereas a lè feed plant wa kó ní gbogbo kíní ó máa ní calcium ó máa ní magnesium ó máa ní phosphorus ó máa ní potassium in the right proportion irú fertilizer tó wà ń ta yẹn ó ti ní gbogbo ẹ̀ and when you apply even when you eat it you see health in you because to be strong ètò bá yẹ kó yàgẹ̀ yàjáde it goes freely without any something so iṣẹ́ tá à ń ṣe tọ́lọ́ngbélé wa lọ́wọ́ yìí is a very vital one even to rescue people in Nigeria from the condition that we find ourselves now food insecurity ọ̀pọ̀lọpọ̀ gàrí ni o àti iṣu àti búrẹ́dì kókò they don't have nutrients but vegetables and fruits fruits and vegetables in fact wọ́n sọ pé daily our fruits and vegetable consumption should be about 400 grams and we take it 5 times daily how many fruits and vegetables are we taking daily? Oh, God will help us. So there's a market for us, but quality things. So that's it, and it just please move on. This is ugu. It's a common something. Also, measurement of ugu is different. You know, spacing is also another thing because when you don't use the right spacing, you know what happens. Tá a bá lò ààyè tó yẹ kó wà láàrin ẹ̀fọ́ kan sí kejì wàhálà tá a máa ṣe ni pé nínú kọ́ táyè yẹn bá pọ̀ jù táyà àárín wọn tó bá dẹ̀ tó súnmọ́ra jù wọn à nílé náwó dáadáa. So please move on. Still on ugu, continue. That's ìgbàgbá.
Can you see in line? This method is very good. So by your form canopy, then whether you want to weed or you want to apply fertilizer is very easy. Please move on. That's tomato. Move on. Greenhouse, yeah. You know, there's a method that they call greenhouse. It's like you build a house and greenhouse, glass not man shape, but in town really buy plastic nets in one low. It's like spring house. Oni jẹ́ kójò wọnú ilé. Pest, insect ò ní wọlé, kòkòrò ò ní wọnú ilé, òjò ò ní wọnú ilé, igbó ò ní sí níbẹ̀. So it's a, when you are talking of smart vegetable production, it is an option. Ọ̀nà kan tá a lè lò lélẹ̀. The greenhouse, àwọn greenhouse olówó pọ́ọ́kú wà tó jẹ́ pé igi náà máa rì mọ́lẹ̀ tán dẹ̀ máa ṣe netting yẹn. So a ti mọ́ra wa. That's the tomato in the greenhouse. Can you see? It's what they call plastic mulching. Plastic mulching. After the clearing of the land, wọ́n kàn máa ṣe bí ebè, ẹ̀rí bí ebè. Plastic mulching yẹn ó máa wá ní roll, ó máa ga báyìí. So wá kàn tẹ̀ sí orí ilẹ̀. So ojú bí ká máa gbé nǹkan sí yẹn, wá kàn lọ wọ́n ti kọ́ tẹ̀ bẹ́ẹ̀ tán lẹ́yìn iṣẹ́ kọ́ tẹ̀ bí ó máa gbé nǹkan sí. Iṣẹ́ tí lè ṣe pọ̀ kò ní sí pé the nutrients fertilizer tẹ̀ lò òjò ní wọ́ lọ. Kò ní sí koríko tó ń bá tẹ̀ gbèjà. Kò ní sí omi díẹ̀ tẹ́ bá wà nílẹ̀, ààbò á wà lórí ẹ̀ torí òun máa ń fa omi kò ní sí yẹn. They call it plastic mulching and it's also an option. Now talking about digital, that are anything tó bá ti kan fọ́nrán that ẹ̀rọ táǹgbé kiri yẹn tá ń pè ní fọ́nrán òun là ń pè ní digital. Gbogbo tí mo kọ yìí greenhouse tí mo sọ yẹn irú China wọ́n ti ṣe débi wípé lórí oko wọn báyìí pipe náà máa nà sílẹ̀ irú tomato tẹ́rí yẹn pipe náà máa nà sílẹ̀ kò sẹ́ni kankan nínú oko yẹn fúnra system ló máa irrigate ló máa release omi o ló máa sọ pé ilẹ̀ tí omi máa pariwo ilẹ̀ máa sọ pé ó ti omi tó máa bẹ́ẹ̀ ti dínkù fún rẹ̀ lomi á jẹ́ release kì í dẹ̀ ṣe nǹkan tó wọ́n irú ilẹ̀ kékeré báyìí tí èèyàn bá ṣe irú ẹ̀ owó tó máa make mú nǹkan ńlá ni owó díẹ̀ ló dẹ̀ parí ẹ̀ we call it expert system we also use map gbogbo ojú ọjọ́ bá sọ pé ó yíyí ó ní bá a ṣe lè bá a ṣe fẹ́ bá a máa fi mọ tó wà nínú ilẹ̀ ìfẹ́ àwọn pè kan ní drone bí aeroplane kékeré báyìí ni ó máa fò kiri lórí plant ó dẹ̀ máa mọ bí plant yẹn ṣe ń ṣe sí bí ilẹ̀ bó ṣe ní èròjà láti support ẹ̀ sí. Monitoring fertilizer is a comprehensive thing lórí Google oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ so láti fi vegetable ti wà lórí Google bẹ́ẹ̀ bó wá ti ń lò Google Health ó máa fún yín ní information lórí ilẹ̀ yín nítorí ẹ̀ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa àgbà pé wọ́n máa ṣe location yín wọ́n ti máa sọ bí ilẹ̀ yín ṣe rí ó máa sọ ìgbà tójò máa rọ̀ ó máa sọ tó yẹ kẹ́ ìgbà tó yẹ kẹ́ lọ gbìn nǹkan ìgbà tí yóò jẹ́ wípọ̀ ìgbà máa dé gbogbo ẹ̀ ló máa sọ fún wa àǹfààní yìí wà lórí Google Health please move on lórí fóònù lórí smartphone wa gbogbo kíní ìlú wa social media ẹ ti gbọ́ tán dárúkọ LinkedIn ìyẹn professional Facebook ẹlòmíì yóò lọ Facebook yóò wo fọ́tò látàárọ̀ dalẹ́ fọ́tò oríṣiríṣi àbádẹ́wò fọ́tò wọn tẹ́ ẹ̀ lọ profile wọn ń gbowó àwa gan fọ́tò mélòó la gbé síbẹ̀ kí ni content táwa gan include so lórí Facebook you can there's a solution wà lórí Facebook ìṣe fọ́tò nìkan ló wà lórí Facebook and we have opportunity to learn more. WhatsApp, you know I mentioned one now, Telegram, Instagram, Twitter, email, phone calls. I call with my farmers in the Okiogo and we exchange information. What are you doing? So, and just as we have now, we form a networking and you learn from us. Not that when we see face to face like this, and that is what they call smart. You don't give up. So platform yẹn ti fún wa lórí ọ̀fẹ́. Your phone is more than mo kàn fẹ́ pe brother mi mo fẹ́ pe mọ́mì mi pé báwo ni. For marketing and for connecting yourself and getting solutions to the problem of vegetable production. Thank you. Thank you very much, ma'am.
for that practically inclined presentation. See, because wọ́n ti bá wa sọ lóríṣiríṣi, a ní láti lọ sórí oko láti lè gbìyànjú nǹkan tó ti bá wa sọ. Ṣùgbọ́n ká tó máa lọ sórí oko, I would like to recognize two people that stepped in while she was making her presentation. They are both Pastor and Pastor Mrs. Tapere from RIB in Mowe, Ogun State. Please, you're welcome, sir. You're welcome. One will graduate, but I want to say, ẹ̀kọ́ yìí o, gbogbo ayé wa náà fi kọ́. Ìtàbá kọ́ lónìí, ọ̀tọ̀ náà kọ́ lọ́la. Ọlọ́run àjíwá rẹ̀ lọ́tún lánàá àkọ́kọ́ mi. Kí ló túmọ̀ sí? Eléyìí tó tún dàbẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ. Wọ́n ní ṣàrò pé kíkẹ́kọ̀ọ́ nínú ọjọ́ ayé wa tó ṣe pàtàkì ṣá. Tó ṣe pàtàkì. Àbí ìfàṣìkòṣòfò ni. Àbí kò tẹ̀ ní kò jábọ̀ kankan. Ìdènà kíkẹ́kọ̀ọ́ títí gbogbo ọjọ́ ayé wa tó jẹ́ pé ìkẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ọjọ́ ayé wa kò mú wa ní àdìtò àti àṣẹ oúnjẹ. Clap for her. And she wants to be a farmer when I grow up. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pẹ́ o, kò ì pẹ́ o. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa, ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pẹ́ o, kò ì pẹ́ o. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa, ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. By 7 meters, and in between between one plot and another, we left a space of 1 meter. Then we planted another crop, another vegetable. But surprisingly, by the time we came later, about 2 days after planting, rain fell heavily and washed away the seeds. So that is one of the challenges that we are facing with climate change. So the lesson I have learned from that is that I do not plant vegetables, maybe because of the location, but I don't know, around June. Okay, it's risky. Actually, over there we planted tomatoes. I could see only one tomato standing up. And after clearing of the land, we came with organic fertilizer. Organic fertilizer should be applied, or manure should be applied at least a week. Oba, I hope I'm communicating, Abi. A week, because that's our research man, the Unite coverage. A week before planting. And after planting, you need to put in organic fertilizer. And then organic fertilizer could be applied the day or a week or after emergence, so that you know exact place where to put it. So on that day, we planted many crops, including this one that is thriving little. Okunda. We had ewedu, you could see some traces of ewedu. We had ogumo. We had igbagba. We had tomato elejo.
We planted tomato, we planted ugu, we planted amaranthus. Rainfall, we mentioned flooding. Weeding is another problem. And we talk a lot of people kojú ẹ̀ ní herbicides. Àwọn herbicides kan wà tí wọ́n lò mọ́ ní US. Táwa ṣe ìlú mi fi báyìí. Wọn ò lò, but we are using it here. So I showed you plastic mulching. But another thing that we can do is that immediately after preparation of your land, within 1 week, plant. Okay, you don't leave the field until your vegetables are established. Ọwọ́ ètò nínú ẹ̀fọ́. Regularly as the weeds are coming, you are attacking them. But if you should leave them for a while and say, I will come back later, this is the result. And again, look at these plants. We planted many of them, but when we came, we struggled to remove the grasses. I think in the process of weeding, we disturbed some of them. You could see them weeding. But look at this one. It's already bearing. You could see when. Can you see this? It's producing. But what I want to show you, there are colors. We use color to know if the nutrients, that is plant food, if they are sufficient in the plant or not. And when you see color yellow is most common. And when you see your color yellow and it's all around your plants, thank you. When you see color yellow like this, it's telling you something. Color yellow could be because your nitrogen is not sufficient, or because potassium is not sufficient. These are food for plants. Or magnesium is not sufficient. When you see the yellow with this dotted, you can see, we call it intergonal chlorosis. It's saying magnesium is not sufficient. Magnesium is a nutrient that helps us, it helps muscle construction. Whatever. And you see it, this one that you see here is telling me potassium is not sufficient. You will see it from here, coming around. And if it is nitrogen, it will take over everything. So it was when we came here last week, we applied fertilizers to this. And now, these are our plants. So what we have in mind now is to replant. We will still replant. But I will teach you how to plant as well as how to apply fertilizer. Okay. So if you apply fertilizer and your fertilizer touches the plant, touch the plant will die. Either chemical or inorganic. So when you want to apply your fertilizer, the fertilizer should be 5 centimeters away from the plant and 5 centimeters deep into the soil. And the ideal thing, especially when you apply urea, is to cover it. Commonly you see vegetable farmers, when mama urea, you are just wasting your money because 50% of your nitrogen is going to the atmosphere. Nitrogen, urea is produced from atmosphere. Urea is nitrogen and nitrogen. Machine to produce urea. So when you just throw it, nitrogen goes back to where it comes. So the urea should be applied by opening your ground. As we've applied fertilizer to this one. We measure about 5 centimeters. This is 5 centimeters. So we measure at least the distance should be 5 centimeters from the plant. And it should not be too far, because if you just plant your seedling and you apply your fertilizer here, how long will it take for the root to get here? Before it gets here to this place, rain will have washed it away. It is a competition between rainfall that will wash as erosion and also leaching beyond the plant roots and what your plant will take. So 5 centimeters around here.
around this place, around here, and it will be 5 centimeters deep. We will apply fertilizers to these ones. So the fertilizer will take care. Then you cover it with soil. You cover it with soil. We also do something. If you want to apply both organic and inorganic fertilizers, we have organic and we have inorganic. The organic fertilizer, inorganic fertilizer, they call it chemical fertilizer or mineral fertilizer. So they include urea. Urea will supply only nitrogen. There's another one we call SSP. It will give you only phosphorus. Phosphorus is for root development. Urea is for photosynthesis and for leaf production. Okay. Then potassium, we call it MOP. They call it trace fertilizers. So potassium will help quality. It helps with fruit formation and also shelf life of your plants. It's also good for us. Okay. So it's either you want to use those or you use NPK. You'll be hearing NPK. So it has 3. Okay, three of them. So, but what I have here is mixed many fertilizers together. So we have NPK, MOP, SSP, and calcium fertilizer at the right proportion. You know, fertilizer, this chemical fertilizer should be used according to crops. In developed nations, they have fertilizer for tomato, fertilizer for soybean, fertilizer for maize. But when you get to our own market, you see NPK, you see urea. Even also for specific area. Planting crops in Ibadan. If you are planting maize in Ibadan. There's a fertilizer for you. If you are planting in Ibadan. It will be different from the one you are planting in Ibadan. The soils are not the same thing. Yes, it now depends on the crop again that you are planting. But we don't have that in Nigeria. We don't have it in our markets. But we do it. So like this one now is a nature. The nature is it's good for tomato. It's also good for any crop that produce fruits. This is what I have here. So if it is for vegetable, it will be different. If you use this for vegetable, you need seed. People will not want that. So the one that we do for vegetable will contain more of nitrogen and less of potassium and phosphorus. So we blend for specific soil and for specific crop. Paul said, and we are saying, in developed nations, these chemical fertilizers, you see, it's a fertilizer, this is a combination of many. When you are in Ibadan, you want to grow maize, you will get fertilizer for maize in Ibadan, packaged for you, with instructions on the amount to use, when to use it, and where to place it in the soil. If it is Ife, you will get fertilizer for maize in Ife. But we said we don't have that in Nigeria. You just have urea and NPK. And you don't even know how to use it. You don't know what to use it for. You don't know when to use it. But thank God, we are here to assist. Like this one, it's a mixture of NPK, SSP, SSP with supply phosphorus. They use fertilizer for vegetables. I don't know. They keep saying don't use fertilizer, don't use fertilizer for vegetables. So I'm confused. Okay, thank you. And they ask you, do you use fertilizer? When you know that you use, what do you say? Because you're not sure. One thing you go about that, you really, but you are not sure of what you are doing. But if you are sure that what I'm doing, I am doing it and I'm doing it in the right way, you'll be able to say it. So because people, I know it is true, fertilizer is like paracetamol. It can kill. Yeah, it can be abused. So because we don't know how to use it, and then we many people will say, I don't eat fertilizer, vegetables grow with fertilizers.
So for the mere fact that you see a vegetable that is very robust, it's not saying that this is killing. And when you see vegetables that are killing, tó kàn gbẹ, orígbé tó wà ní ara ẹ̀ máa ṣe èèyàn lórí. Yeah, because of the trade, I tell you, can only call out fertilizer, you know. So what we need is to know how to use it. There's what we call 4R in fertilizer application. We call it R for Mori, Mori, the right type of fertilizer, right rate, that is quantity, right time of application, the right place. Where did you place it in the soil? So we call it 4R. I said, the fellow, is the type. Then the second one, though that she failed to see what is the quantity. There is quantity. Then the third one, ìgbàwo bẹ̀rẹ̀ tí a bá tún wá ìbò ìdáná àbùkù sí nínú ilẹ̀ ṣe pé ajílẹ̀ wà tó mọ́ fún sí ara oko ṣé fólí àwọn ṣé ilẹ̀ gbọ́ ọ̀gá ṣe àwọn ìwà tó pé bá sọ pé ẹ lè broadcast urea yẹn kẹfọn ẹ lè broadcast NPK ẹ lè sọ nitrogen dẹ̀nù bíi ti urea bọ́tẹ́ bá ń kan da urea sí ẹ̀fọ́ yín half of it tó yẹ kó lọ sí ilẹ̀ yín ó ti padà sínú atẹ́gùn. That is the right place. How will you do it? So these are the things tó yẹ ká mọ̀ tó yẹ pé mo pa máa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà papọ̀ sí tàbí máa kọ́ra wa tó dẹ̀ máa yé wa tó dẹ̀ máa gbádùn ẹ̀ pẹ́pẹ́ sì máa rí wàhálà kékeré láti wá ṣe báyìí máa rí mú ńlá lórí ẹ̀. Ẹ̀ka tó ní adequate nutrient apart from the fact pé ó máa provide the adequate nutrient fún àwọn tó bá jẹun. The shelf life is longer. Okay. Longer shelf life. Vegetable. Yes. If you apply this tomato blended fertilizer to your tomato and you harvest your tomato ripe and you keep it on the shelf, that is on the table, for a period of 2 weeks, it will not go bad. So that is the kind of quality that we are talking about. Aside that it will enhance the nutrition, people that will eat it will enjoy and get good, better life and health. It will also reduce waste because tomato ṣàlùmọ́ pọ̀ jù ó máa so ní, so the water content will be reduced. And not only that, so sustainability, that is kí kòkòrò máa bá jà àti àìsàn kò ní pọ̀ tẹ́lá with the right fertilizer and the right quantity. So kòkòrò ní lè bá jà nínú kòkòrò ẹ̀fọ́ tàbí ìkókó tó bá fi nitrogen tó pọ̀ dà pé ìgbẹ́gbẹ́ máa ń fa kòkòrò torí òun náà tó máa jáde lára rẹ̀ tí wọ́n máa wá dìgbọ̀n wá dẹ̀ máa bàjá. Bẹ̀rù ní ìjọba tí kòkòrò bá ti fi ara kàn wọ́n sùn lé lórí báyìí ẹsẹ̀ wọn ló máa lú. Whereas when the cell structures are very strong, even when insect tí kòkòrò bá wá bà lé lórí kò ní dá lu kò ní bàjẹ́. So gbogbo nǹkan tí ajílẹ̀ tó ń ṣe ajílẹ̀ fertilizer is food for the plants. Ìfẹ́ ká máa ṣiṣẹ́ ká máa jẹun. So ilẹ̀ yẹn ó máa gbé nǹkan sí pẹ̀lú síbẹ̀ ó kàn máa rárí láti fún yín ní nǹkan díẹ̀ ni. But when you give it the right food, even if you will get there, you will harvest. People that are buying, it's not even good. Once they buy it once and they see, they will come back. They will come back. Then there's something that you can also do that you have not been doing. Soybean or cowpea or groundnut, you can plant. You leave it about, if you plant it by March with the first rain, it will grow for about 3 weeks. When rain comes, you just plow it in. Ẹ kàn máa fọkọ́ kọ́ sínú ẹbí máa gbé ṣẹ́rí soybean ẹ̀wà àti groundnut wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti mú oúnjẹ látojú ọ̀run. They call them nitrogen fixing plants. So they will fix nitrogen for your plants and your plant will do well, but you have to apply other fertilizer. Over there we planted maize. Our daddy said we should not apply fertilizer. I persuaded daddy, our daddy. He said, okay, I want this organic. I said, yes sir, but let's plant soybean. So we planted soybean.
when it was time ìgbà tó ká wá láti wá máa ká àgbàdo yẹn ká máa yọ àgbàdo honestly sir ma mi ò rí yellow colour kankan níbẹ̀ but purple wà lọ rere so what he's saying is that soybean tagbe yẹn ó fún èmi yẹn pẹ̀lú nitrogen but ó kù phosphorus so when you see purple coloration is for phosphorus especially in maize yeah and kí ni phosphorus ṣe òun ló ń ran ohun ọ̀gbìn lọ́wọ́ láti sì fi ẹ̀kàn múlẹ̀. So when you plant your fertilizer, your crop enough, and you apply this balanced fertilizer with phosphorus, with this climate change, the plant will quickly develop roots down. And even when rain is not falling, it will be getting water. And that is what part of what we do in Ekiogo now with our fertilizer, organic mineral fertilizer. The farmers in Ekiogo, I told you about the climate change. They were all turning their maize farm to sugar to cashew. And then the children over there say, we cannot be looking at our daddy. So they have a cooperative. And they started importing organic fertilizer from Netherlands. And the man said one day he opened a bag, he used part of it. By the time he went the second or 2 weeks, he saw maggots. He said, these are waste things. So he came to us and we developed formulation method for them to be grown, and they are now growing. Hey, the farmers are, we call it random fertilizer, to the extent that the Bank of Industry is now supporting them through them, now giving the farmers money, to encourage them further. And what the fertilizer is doing is that immediately they plant, the fertilizer will develop strong roots down to the soil. So even the period when there is no rain, the plant will not suffer because it has gone down beyond the surface. Okay? So these are the things that we need to solve this problem of climate change. Because there are 2 ways of solving climate change. It's either adapting or mitigating. Actually, we cannot fold our hands. Today. Well, what is the way out? And the way out is one of what we are doing. We found a way out. And I want to tell you, what we are learning, I'm not saying that is the real solution. On the feed, we still try before we come up with what are the workable methods. So what will solve the problem of farm could be different from its own, but there's a way out of it. Fertilizer. Are we saying now fertilizer for harmful? So that everybody will have an understanding. Applying fertilizer to vegetable is not what is ahead. If we have that understanding, we know that fertilizer is an issue. The rate of application, the quality, the type, and the timing, and things like that is the issue. I think torí pé ẹnìkan ní ó sick wọ́n fún ní olùmẹ́wàá mẹ́wàá gbòdì lára ẹ̀ kò wá lórí pé anybody pé káwọn èèyàn máa lo orí paracetamol tí àwọn èèyàn bá lo èyí tó recommend ẹni pé méjì kò ní sí problem pẹ̀tẹ́ tó bá lo mẹ́wàá ló máa ní wàhálà ló ṣe bí ọ̀rọ̀ fertilizer ṣe rí nìyẹn tó bá lo recommended dosage there's no problem that's what the plant need tí ẹ̀ bá lo gan ni ò dáa. Yeah, that look on you that because bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí ẹ̀fọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe kristian tó bá hárẹ̀ ẹ̀fọ́ gbogbo àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ lẹ́ ń kó lọ ẹ̀dẹ̀ ní láti dá padà and the way that we dá padà ní through fertilizer is one of them or either can lo fertilizer organic manure or bí wọ́n ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ìpínlẹ̀ kan tẹ́ bá gbé irú àwọn koríko kan tó ń dá kìíní padà like cowpea soybean kìíní groundnut àwọn ń dá bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan ó ní nitrogen náà wọ́n máa lè dá padà sínú ilẹ̀ láti máa nídìí other things so for a farmer ó nídìí fertilizer because àwọn ọ̀dọ́ ń pariwo àwọn gbogbo nǹkan tó ń rà wá láti ìlú òyìnbó fertilizer náà fi ń gbìn ìjọ tí wá léṣe the way ìjọba ní fertilizer wo calculation fertilizer náà lò àwọn alẹ́kọ̀ọ́ ní nàìjíríà kò tó ìdá kan ní ìdá mẹ́wàá tí wọ́n kọ́kọ́ lò àwọn ń lo tiwọn dáadáa tó bá ìlú àgbàdo bá dábàá rí àgbàdo
one kìíní a máa ní 1 ton àwọn máa ní 12 tons in 1 hectare wọ́n máa ní 12 tons a máa ní ẹyọ kan tó sábà àgbẹ̀rẹ̀ kan tó bá lọ́wọ́ kan ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́n pé àgbàdo ń ṣe dáadáa ni. Now, sorry, the thing arising from that, you see people say organic ni mo fẹ́ o. Does that mean that it is organic? Does that mean you don't use fertilizer? Many of the tomato organic farming ó yàtọ̀ organic farming tí wọ́n ti rí organic farming ti wà ní pé nílò nǹkan even àti rólẹ́gọ́ nílò herbicide nílò kìíní but ní Nàìjíríà a ò tí because tí a bá gbé ọjà ní ìlú òyìnbó wọ́n máa ń ta ordinary kìíní ní $1 organic ló yẹ $5 ló máa ta so ẹni tí a bá lọ gbé tí wọ́n ṣe organic ní Nàìjíríà ó máa kò sẹ́ni bẹ̀rẹ̀ tó máa lè rà wá ní pé ọjà yín wọ́n ni because àwọn èèyàn understand nǹkan tí organic mean wọ́n ń ya organic ó yàtọ̀ àwọn olówó ló ń rà. ẹ jẹ́ ká wá wo bí ẹ jẹ́ ká yára wo bí. No, what I'm saying is organic farming is not only about organic fertilizer. Yes. Okay. Yes, yẹn gan ló ga jù. Iye ní wa ẹgbẹ́ máa ṣe lọ́gbà ní mineral fertilizer. Yẹn gan ló ga jù pé ká lo ká combine ẹ̀. Ẹ̀ka wá ní kí everybody máa lo organic. A ò lè rí enough bí láti máa rí túnlẹ̀ ṣe. Lórí àwọn physical properties láti gbé omi dúró láti gbé èròjà oúnjẹ dúró so I need organic. Bí ẹ bá gbé chemical nìkan tó ẹ̀ organic ní rí àǹfààní tó tóye lára organic lára inorganic yẹn. Ẹgbẹ́ yára wo 10 síbí mẹ́rin ni èso ó di mélòó? Ó di 14. So we have 14 here. So we mix it like this. We mix it together. I told you this place is 1 meter by 7 meter. 7. And from here to here, ẹsẹ̀ kan báyìí, that's 0.5 meter. 0.5 meter. From here to here is 0.5 meter. So we will now make 1 meter. So this is about 2 meters. 2 meters. This will be 3. So 2 meters here. We will use our cutlass. Then we just measure because it is 40. No, I said. And I mean, this place is 2 centimeters. You know, from here to there is 7. When you divide it into and multiply by 2, 14. So that's why we have 14 spoons. So for each roll, we put 1 spoon. After using your knife, as we are going to take a see for community by, how much you are definitely took our 1 spoon be made. Our fancy. Bá a ṣe gbin àwọn eléyìí yẹn. It's better if you have this kind of hole. But if there is not a small, we use a cutlass to do it. So that was how we planted this. And we've come. Nígbà ẹgbẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ okay nípa bed mo ní ọ̀gbẹ̀ kan náà ẹ máa gbọ́ ó ń ṣe oúnjẹ tomato ó wá ṣe ebè sókè. Wàhálà tó ní ni pé tó bá ti tó stage kan táwọn àgbẹ̀rìn tomato bá ti ga gan wọ́n wá ń kú ní wọ́n tẹ̀ ó ṣe kéèké wọ́n wá ń kú torí ó tó ju ọ̀rọ̀ tó jọba ti rà dáadáa kò ní ṣe mi níbi ebè tẹ ẹgbẹ́ sókè so you need ebè tó bá jẹ́ pílẹ̀ tó lómi púpọ̀ ni àbí water lodged so ilẹ̀ tó bá rí báyìí tí ò lómi ẹ má wulẹ̀ sí bè you don't make ridge you don't even need a bed you see no bed here because once you raise it and there is no rain ibi òkè yẹn ni èmi kọ́kọ́ gbẹ̀rú bẹ̀ náà do you understand so you leave it like this then you just you plant so after planting just cover it with a little bit of soil and make sure that when you want to do your planting kò pẹ́ tó jù rọ̀ ilẹ̀ sì tutù otherwise òòrùn ló máa pa kìíní ìyàkó tó di pé òjò rọ̀ okay then when you want to apply your fertilizer don't apply fertilizer ẹ má fi ajílẹ̀ sílẹ̀ tó bá jẹ́ pé òjò fẹ́ rọ̀ ẹ jẹ́ kó òjò yẹn ti rọ̀ tán bẹ́ẹ̀ bí ijọ́ kejì ẹ̀wà lu ajílẹ̀ yín torí lẹ̀ sí
ó sì tutù lẹ́nu pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó sì tutù ní the application for you not to like you said we first of all apply organic abi or apply organic manure the compost well so about a week apply you come and plant your something then when your vegetables are out coming out then come and apply your fertilizer and the quantity to if once you know that you've applied organic fertilizer, urea is okay. And if it is vegetable, because you see, when we say that we don't want, if you put NPK, it will force the seed to quickly come out. But what we apply to this is not NPK, it's NPK plus. Plus, because we prepare it, the word, okay, is this one. So it has potassium, it has magnesium, it has phosphorus. You could see the leaf. If you prepare this, you know. So that's it. Do this before you go again, because we are talking of climate change. There is a particular we call voucher. 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 Èédú ni bọ̀ kí n ṣe èédú ṣé rí eléyìí níta fi ń lo manure ọ̀rọ̀ yẹn carbon manure kò ní pẹ́ náà tí ì kúrò ní ilẹ̀ wọ́n ti eléyìí tí a bá lò ó máa pẹ́pẹ́pẹ́ nínú ilẹ̀ ó dẹ̀ máa jẹ́ kílẹ̀ yẹ kó lọ́ra ju ìgbà tí a bá lo manure lọ so gbogbo àwọn ewé gbogbo ewé fáìlì kitchen wa fáìlì ta gbogbo ènìyàn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Bọ̀ tó bá fẹ́ bọ́ọ̀ mi léyìí wọn ìgbé tó bá ti lè bọ́ọ̀ mi ẹ̀mí atẹ́gùn eérú lẹ́ẹ̀kọ́ tó bá ti kó kéde yín jẹ tó bá kó jẹ àwọn tí wọ́n á fi wá gbádùn pẹ̀lú ìgbè tó máa fi ná sí kò ní yọ síta tó bá fi lè yọ síta kábọ̀ rẹ̀ ti lọ eérú lẹ́ẹ̀kọ́ ní. Very good saying, but carbon climate change mitigation is for mitigating climate change. Maybe Amazon basin. 4 years. So tó bá fi sílẹ̀ ẹyú bí eléyìí. Ẹ̀jẹ̀ àdàkà má dànù. So, yes, thank you, sir. I want our participants of this workshop to learn about how to use fertilizer. We've taught them that fertilizer is a food to plants, and fertilizer should be used appropriately for human health and for us to get good yield and good quality vegetables. So fertilizer is not a poison. People should be using fertilizer, especially these our farmers. We are ready to teach them, to empower them on the right methods of using fertilizer, and we believe that they will be able to produce good vegetables for human consumption that will promote the health of people and also bring more money to them and to us. That's one. They also taught them how to plant, the method for planting, and how to do spacing. We taught them that, and also how to identify nutrient deficiency symptoms on the plants. Yeah, I think this opportunity is already open, and we want more farmers to participate. And we also want support from the government. We are ready to assist our farmers. We are ready to provide problems to solve the problems of the nation. So government should call me so that we'll be able to accommodate more farmers into this program. Every vegetable that has fertilizer application is not healthy. It's not about the fertilizer application. It is about the right quantity of fertilizer, right time of application, right right place, and then the 4R. That is the way the fertilizer is applied, and the quantity of fertilizer that is applied is what actually matters in the
issue of vegetable. So it's not about whether you should not apply or you should apply, but you should apply it in the way the fertilizer will be useful to the plant and also useful to human consumption. Auntie, I want to be a farmer when I grow up. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pé o, kò ì pé o. Tomato yìí ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò. Ṣe tomato yìí seed the seed is 30,000. Yeah, I got one last week, 20,000 for 5 grams. Yeah. But this, just like this, the farmer last, I think in the last month this year, say he realized about 500,000 naira. Yes, 500,000. A tray he's selling it for 12,000 naira. You buy You have to just come and look at to come and look at your farm. Your farm. Oh, yes, sir. Tomato, abi? Yes, sir. Yes, sir. So maybe you just okay. I want to. Yes, sir. Okay. Okay. So what are the benefits and what are the challenges you are facing? Yeah, tomato production is very lucrative to start with, and the major challenges we are having is pest and disease. But thank God we have some species that are resistant to diseases, some of the diseases. Where do you get your seed from? I grow the hybrid, sir. So I buy from Ibadan. We have some people that import those hybrids. So we got the hybrid from it. I don't plant the local one. How much do you buy? A can of 50 grams is around 40,000-50,000 naira now. 40 to 50,000 naira currently. Yes, I will apply fungicide and insecticide to control some of the pests and the diseases. So we use fungicide. So with the fungicide, we are able to minimize the impact of the disease and the pests. Okay, do you know you can grow soybean around your farm? Okay. And instead of the pests coming to your plants, they will go and be feeding on the soybean plants. That is one method of overcoming. A little bit bigger than platinum in size, and it's also very good in terms of disease resistance. Then the distance, I use about 50 centimeter interval. This is more than 50. It's about 70. Yes, actually, I purposely space this because I'm not going to stake. If I want to stake, I don't use beyond 50. Okay. 50, 40, 50. I'm not going to stake because I don't have access to peg at the moment. I normally stake them because of their size. I stake. You have something to rest on. Exactly, man. I have one where that I stake. Maybe if time permits, you can go there to go and see those ones. They are already fruiting. So that is the distance I normally use. Then the next question. The weeding. Yes, after cultivation, after land preparation, I spray herbicide. But I use a paraquat, the contact. Yes, I use paraquat, the contact. Then immediately after spraying, the moment I transplant, then I stop using herbicide. I employ the use of a labor to help me do the weeding manually. So do you have any issue with nematode or something? Because the major issue with tomato farmer is this nematode. Yes, there are some species that are resistant to nematodes, sir. So I classify nematode as part of the pests and diseases that we normally face. There are some species that have some level of tolerance, resistance to nematode. Those that do not have, I use a nematicide to treat my soil. You mentioned about fungicide. My mommy was trying to correct you that okay, you know what we are trying to do now. We want to, especially the chemical, we want to reduce the use of chemical. Okay, sir. Yeah, that's one of the main objectives of what we are here. Okay, sir. And that neem extraction, you say you have just the health to try it. Okay, sir. Maybe you contact mommy, they will give you the process. But if you really say cost for you buying all this fungicide. Now, sir, what type of fungicide are you using?
And what's the quantity? There is this you know fungicide, my fungicide, right? I use surf. The active ingredient that is I think is mancozeb and That's the main. That's the color. mancozeb and one other ingredient. I use surf. I also use ridomid What quantities are you use? per my sprayer. Yes. I use there is this cover this The cover of the container. cover maybe around I use around maybe 30 grams. 30 Measure about 30 ml. grams. I want to be a farmer when I grow up. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pé o, kò ì pé o. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa, ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pé o, kò ì pé o. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa, ẹni kò ṣiṣẹ́. I want us to please settle down. The one that has the white roots or whatever. So was there, she told us that that one is richer than the other one. So I don't know how we can help so that the community will know much about that. So is there anything that could be done that so that people will know much about it? There's on the way we're talking about, we only use it if they're doing dry season because it is really results and we want faster production. So when you use MPK during dry season, it's not really results. So is there any way we can be thought about it so I can make it result this year? Nípa àwọn tí a jẹ́ fámà àwọn pé ìkànnì yìí ó ti kọ́ mọ̀ láti mọ́ ẹgbẹ́ so àwọn tí wọ́n jẹ́ bíi Ghana àwọn Togo kankan ẹ táìmù tí nǹkan máa ń jáde ẹ the same time ní máa bọ́ sí tí nǹkan yẹn máa ń surplus ní market tí èrè rẹ̀ ń rà wọ́n jẹ́ ní kí ni àlọ́ tá a di rí jẹ́ pé àwọn máa start like December head títí di bíi March tí àwọn kan ó fi dènà jáde láti máa rí ta torí bí àwọn tí kò yí bẹ́ẹ̀ ní gbin nǹkan ọ̀gbìn wọn. Onígbà tá a wà ní farm a gbin àgbàdo akọtiféètì ilẹ̀ fún àgbàdo yẹn bọ̀ àgbàdo yẹn kó tó di pa fi fertilizer sí àgbàdo yẹn ó ga bọ̀ níta àgbàdo yẹn ó kàn ga ọmọ tó wá padà wá kò ṣe dáadáa ó wá ti fẹ́ ga ju ọgbọ́n lọ ní wọ́n wò pé àfúláìsì fertilizer sílẹ̀ yẹn gan ilẹ̀ yẹn gan ó wà ó ní nutrient nínú ju fertilizer tàbí. Wẹ́dà tá a ń lò sí tó wà láyé sí ó lágbára fún nǹkan fún àpẹẹrẹ ilá àgbẹ̀tì tí ó bá pọ̀ lókè lágbèrè tó bá ti dé tó yọ báyìí yóò yẹ ló pa ní. Kò sí pé ó ga mọ́tì àtẹ̀lé ìfẹ́ta ti bẹ̀rẹ̀ láti lọ kí la fẹ́ pẹ̀lú wẹ́dà tí a wà sí pẹ̀lú àwọn àgbẹ̀. And again, sọ́pà ẹ̀fẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ ní pé ó léwu ó ní ìgbà tí a gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀ dà ẹ̀dẹ̀ sọ ẹni tábà fi sílẹ̀ jẹ́ tábà wọ́n ní pé àwọn ìgbẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ tó fẹ́ pé ìgbà yẹn ni àfẹ́ lò tó ti dandan pé káàkiri mọ́lẹ̀ ní káàkiri ìgbẹ́ lásán tó ìkẹta mà ó ti sọ pé ní àwọn ìpè àwọn ọ̀sìn tó ti máa tọ́ wa lọ́nà káàkiri bẹ̀rẹ̀ síbi ilẹ̀ ọ̀nà wo ni àgbẹ̀dẹ̀ lọ́sọ̀ àgbẹ̀kọ́ni sí àgbẹ̀dẹ̀ sáré lọ́wọ́ sí sáré nǹkan tí máa ń fi gbajúwà lóríṣiríṣi pé nǹkan but àwọn àgbẹ̀dẹ̀ pé a ti ṣe ẹ̀sìn lójú méjèèjì orí ọ̀fẹ́ wo ló wà tí a bá fẹ́ sọ pé ẹ̀yin bàbá wa tẹ̀lé òní kẹ́kọ́ ẹ̀jẹ̀ onímọ̀ ní láti bá wa tẹ̀lé wa lọ́kọ́ láti bá wo ilẹ̀ tí a fẹ́ dà sí.
àwọn ohun ló fẹ́ àwọn tí wọ́n rà lọ́wọ́ yìí wọn ò mú wọlé mọ̀ wọ́n dáadáa tó ráwọn youth ló bọ̀ ní Ifẹ̀ tó ń ra ẹ̀fọ́ market wà fún àbáláyé tuntun lẹ́nu àti bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ papọ̀ so market wa máa ní kí wọ́n pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ kó fà wá ìwé ẹ̀fọ́ yìí the NPK ẹ sọ pé tẹ bá lò ní dry season when you use it during the dry season it's not good right? Kò tètè yọ it's not soft okay kò ní be soft okay. And when you use fertilizer you are short of water if there is no rainfall then you need irrigation you need a source of water to put into it so if there is no water don't apply fertilizer because you are challenging that soil and the crop. Okay, it could even kill the plant because if it is close to plant, the water in the plant will come out to dissolve it and the plant will die. So you should look for water. If there's no water, don't use. Then that when you plant, it's always the same time and market. Yes, we also carry that work on that. It can be processed. We can dry. And there are different methods of drying that we discovered. You can even package it. Just thinking that the way they package curry in sachets, people are looking for vegetables in that form. I discussed with somebody, said that we have these vegetables after washed and ground. We have it as curry in bottles. So these are the opportunities, and we are expecting ShopRite. If it is neatly packed, and you pack it to ShopRite, people will buy. These are the opportunities. Then visit to farm, yeah. And you know, we in soil, I tell you, we don't go at times when we want to teach. We allow our soil in the yet masha. So one of the intention, what I have is to show you the reality and we tell you the way out of it. Although we could have, we also have greenhouse. We have greenhouses at the teaching and research farm. And I mentioned it. But greenhouse, even the one we have here, I think one is about, is it 3 million? 1.8 million. Then, not now, it should be going to 3 million to have one. But our KKK, what I tell you, and I mentioned it to you. So it's a possibility. Okay? Then fertilizer application to maize. Yeah. Ẹ̀jẹ̀ kó bá ṣe lọ sóko yẹn aṣọ irú ajílẹ̀ wo lẹ́nu ṣé urea ni funfun lẹ́nu àbí ajílẹ̀ funfun máa jẹ́ kí àgbàdo yín kó máa ga ó wá máa mú ewé tó dúdú kó máa mú jáde lẹ́yìn oṣù mẹ́ta ẹ máa já ewé yẹn máa gbé lọ sọ́jà kò sẹ́ni tó máa rí ewé so ẹ lè lo urea fún maize because ẹ fẹ́ kí ọmọ ẹ fẹ́ mú bẹ̀ urea ewé ló máa fún yín ó dẹ̀ máa ga dáadáa so ajílẹ̀ tẹ̀lé kò ṣe ajílẹ̀ àgbàdo. Then high temperature, yeah. You told room and my Mr. Labaju. Ẹ sọ̀rọ̀ pa okra yìí tó pọ́n ilẹ̀ kò sí oúnjẹ tó nílẹ̀ yìí ni o tàbí kó jẹ́ pé kò sómi tí ọkọ sọ pé tẹ́ bá ti lo ajílẹ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ lò lásìkò tó yẹ kẹ́ ẹ lò ìgbà tí gbogbo yẹn bó ṣe ń dàgbà bọ̀ bó ṣe ń da sókè lẹ́kan rẹ̀ náà máa lọ sí sàlẹ̀ tó jẹ́ pé tójú òkun ò bá rọ̀ ó sì máa rí omi mu ṣùgbọ́n bá pé orí òkè báyìí ni ẹ̀kan rẹ̀ wà tó bá tí òun bá ti mú tí ó jò dẹ̀rọ̀ ó máa kú lóbi mú. The organic fertilizer application. Lọ ṣe ilẹ̀ àbí. Mo sọ pé tẹ máa lò gbẹ́lẹ́dẹ̀ á ti rà dáadáa tó wà ní àtìkú. Ṣé tó gbogbo kìíní yẹn tẹ bá fẹ́ kí ẹ fẹ́ rí àǹfààní tẹ́ fi ṣe wàhálà yẹn ẹ bá rí kókó tá a lọ yẹn. Bàbá yẹn ní òjì àjẹ ìgbà tó ó bulẹ̀ ó fọwọ́ kan kó ìfẹ́ fún wa ó máa dà síbi á wá fẹ́ ìfẹ́ tó nitrogen ibẹ̀ náà máa lọ títorí nìyẹn pé tẹ́ bá lọ sílé adìẹ òórùn ló máa bò yín àbí òórùn yẹn nitrogen ni is call it ammonia is in the air ó ti jáde so you have to cover it or after the application it's either you use hoe ẹnlẹ fi ọkọ kẹ́ ẹ fi mix ẹ̀ papọ̀ tó bá jẹ́ pé oko tẹ́ ẹ ti ní tractor ni
tractor máa ṣiṣẹ́ ní lórí to bury it. So the reason is to bury it. Then farmers for earlier soil testing. We do soil testing in our department. Tẹ́ bá ti ní ìdíwà à ń ṣe fún kòkó. Àṣírí kòkó wà lọ́wọ́ wa. Àṣírí ọsàn wà lọ́wọ́ wa. So ìkanra ọ̀pẹ àti gbogbo ewébẹ̀ yìí. So just tell us what you want and wa lè máa wò ṣe fún yín. Ó kàn jẹ́ pé kẹ́míkà yẹn ìlú òyìnbó ló ti wá. Ó lè wọ́n díẹ̀ but ẹ máa ṣe ó sì máa jọ sí fún yín dáadáa. Ok, ẹ ṣe púpọ̀. Ó máa la owó lọ, kò lè ṣe é ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ torí ìṣe ọ̀fẹ́ la máa ṣe, tá a máa ṣe tá a máa tú dé àti sọ́ọ̀tà wá sí láàbù. Ó máa la owó lọ, a lè wó ṣe. Wọ́n ti mú fẹ́ dáṣà jíjà ẹlẹ́dẹ̀ gbọ́dọ̀ lórí ṣùgbọ́n pé ká ṣe sá fún ẹlẹ́dẹ̀ láti pé àtẹ̀lẹ̀ rí pé àìsàn tó ń ṣe ẹlẹ́dẹ̀ ó máa ń ṣe èèyàn. Nǹkan tó wà lára ẹlẹ́dẹ̀ ó yí sí láti wá sára yàn ọ̀nà ìkádìyẹ kọ́lí tó ń wájẹ òdìmúyàn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan tó ń mú ẹlẹ́dẹ̀ ó lè tètè mú ó lè dùn ran àwọn èèyàn. Tó o tẹ́ bá máa lo ìgbẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ ẹ make sure pé ẹ rí ìjẹ dáadáa kó lè gbé ẹ̀dùn.